fourth quadrant. So for the fourth quadrant, I can write generally this angle as cos 2k pi minus pi by 2 plus I sin 2k pi minus pi by 2 whole raised to 1 by 4. Okay, so that is equal to cos 4k minus 1 into pi by 2 plus I sin 4k minus 1 into pi by 2 whole raised to 1 by 4. Okay, now I will apply the D Movers theorem, because here I need the general value, so that I have put here minus pi by 2, so I will put 2k pi minus pi by 2. So that is the general value of theta. So here I will get, I repeated the last term, which is cos 4k minus 1 into pi by 2 plus I sin 4k minus 1 into pi by 2 raised to 1 by 4. Okay, so at the end I will apply the D Movers theorem. So I will get here cos 4k minus 1 into pi by 8, because 1 by 4 multiply with this one and 1 by 4 multiply with this one, plus I sin 4k minus 1 into pi by 8, right? And here the value of 1 upon n is equal to 4, so I will put here for k is equal to 0, 1, 2 and 3. Okay, because this is the general value of the general root of, because it's the fourth root, so we will get the 4 values of this root, and we will put k is equal to 0 first, then 1, then 2 and 3 instead of k in this expression, so that we will get the 4 different values of these roots. And note that if we put here k is equal to 4, then the value is going to repeat, which is for the k is equal to 0. Okay, because this is the fourth root of this complex number, so I can put here k is equal to 0, 1, 2 and 3. For that I will get the distinct roots, and if I put k is equal to 4, then value is going to repeat. Okay, so now for k is equal to 0, if I put k is equal to 0, then z1, I will give the symbol z1 of, this is the first root of that value, z1 is equal to cis 3 pi by 8, because cos theta plus I sin theta I can write is cis theta. Okay, and if I put here k is equal to 0, then I will get, this is for k is equal to 1, that is equal to z1, that is equal to cis 3 pi by 8. Okay, I forgot here for k is equal to 0, for k is equal to 0, that is equal to cis minus pi by 8, because if I put k is equal to 0, then this is equal to minus pi by 8, so I can write cos minus pi by 8 plus I sin minus pi by 8, that is equal to cis minus pi by 8. And for the k is equal to 1, this is equal to cis, I can cis 3 pi by 8. For k is equal to 2, I put here z0, this is z1, this is for z2, this is equal to cis. If I put k is equal to 2, then that is 8 minus 1, that is cis 7 pi by 8. And for the last value,
I will get Z3. When I put k is equal to 3, then I will get 6 11 pi by 8. This is the fourth value of the roots of that complex number. So what we have get, so after all we get 4 possible values of minus I raised to 1 by 4, 4 possible values of minus I raised to pi by 4. That is, first one is 6 minus pi by 8. This is first value. The second value is 6 3 pi by 8. The third value is 6 7 pi by 8, and fourth value is 6 11 pi by 8. So this is fourth value which we have got of minus I raised to pi by 4. In the same way, we can find the any roots of the given complex number. તો હું એવું કહેવા માગું છું કે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરની કોઈ પણ રૂટ આપણે મેળવવો હોય, સ્ક્વેર રૂટ, ક્યુબ રૂટ, ફોર્થ રૂટ, nth રૂટ, આપણે ડી મૂવર્સ થિયરમનો યુઝ કરી અને મેળવી શકીએ. તો પાછી એની પ્રોસેસ હું તમને રિપીટ કરી દઉં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર આપેલો હશે એને આપણે પહેલાં તો કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટાના ફોર્મમાં, એટલે કે પોલાર ફોર્મની અંદર એને કન્વર્ટ કરશું. પોલાર ફોર્મની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયા પછી જે એંગલ છે એને જનરલ ફોર્મમાં, એટલે કે કેના ફોર્મમાં લખશું, અને કેના ફોર્મમાં લખ્યા પછી એની ઉપર આપણે ડી મૂવર્સ થિયરમ એપ્લાય કરશું કે જેથી કરી અને આપને એક એક્સપ્રેશન મળશે કે જેમાં ફોર એક્ઝામ્પલ જો એન હોય, nth રૂટ મેળવવાનું હોય તો આપણે કેની વેલ્યુ 0થી સ્ટાર્ટ કરી 0 1 2 3 અપ ટુ n-1 સુધી મૂકી શકું. જેમ કે આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જોયું કે આપણે nth રૂટ એટલે કે ફોર્થ રૂટ મેળવવાનું હતું, અને ફોર્થ રૂટ એટલે કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 હતા, તો આપણે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 1 2 અને 3 એવી રીતના આપણે 4 વેલ્યુ મેળવી. એક ફર્સ્ટને આપણે કીધું Z0, Z1, Z2 અને Z3. તો આવી રીતના ફોર્થ રૂટ મેળવવા માટે આપણે 4 અલગ અલગ વેલ્યુ ડી મૂવર્સ થિયરમના યુઝ ઉપરથી મળી શકે. તો આ સેમ થિયરમનો યુઝ કરી આપણે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું કોઈ પણ રૂટ મેળવી શકીએ. પાછું તમે એક વખત પીપીટી ઉપર નજર કરશો તો તમને આઈડિયા આવશે. ડી મૂવર્સ થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ છે કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટા રેઝ ટુ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ n થીટા પ્લસ આઈ સાઇન n થીટા, કે જ્યાં એનની વેલ્યુ છે એ કોઈ પણ રેશનલ નંબર રહી શકાય. આપણે જોયું કે હમણાં લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આપણે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 લીધેલા છે કે જે રેશનલ નંબર છે. તો આ થિયરમનો યુઝ કરી આપણે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરની રૂટ્સ nth રૂટ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો આ ડી મૂવર્સ થિયરમને હું અહીંયા જ ફિનિશ કરું છું. તો એન્ડમાં હું તમને પાછું બધું રિવાઇઝ કરવા માગું છું કે આજે ટોટલ 3 સેશન્સની અંદર આપણે શું શું ડિસ્કશન કર્યું. તો ફર્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબરથી આપણે સાવ અજાણ હતા અને કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો આઈડિયા આપણે ક્લિયર કર્યો કે કોમ્પ્લેક્સ નંબર એકચ્યુઅલી શું જરૂરત પડી કે જેથી આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો. તો કે જ્યારે આપણે કોઈ નેગેટિવ સંખ્યાનું રૂટ મેળવવું હોય તો આપણે રિયલ્સ નંબરની અંદર નેગેટિવ સંખ્યાનો રૂટ મેળવી શકતા નથી. એટલા માટે આપણે એવો ઇમેજિનરી નંબર આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો કે જેથી આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન રૂટ -1 થાય, ઓર આઈ કેન સે આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. એ બાદ આપણે ધ જનરલ ફોર્મેટ ઓફ અ કોમ્પ્લેક્સ નંબર વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ આઈ વાય, ઓર આઈ કેન સે a પ્લસ આઈ બી નો વાત કરી. ત્યારબાદ આપણે કોઈ પણ બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો એડિશન કેવી રીતે કરવો, કોઈ પણ બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું સબટ્રેક્શન, કોઈ પણ બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો મલ્ટિપ્લિકેશન, હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિવિઝન ઓફ અ કોમ્પ્લેક્સ નંબર with the use of the rationalizing factor. Then we have discussed about the polar form of a given complex number which is x plus iy is equal to r into bracket cos theta plus I sin theta, where r is equal to in root x square plus y square, or I can say that is equal to modulus of a given complex number x plus iy, which is denoted by mod z. Mod z is equal to in root x square plus
y square, and theta is equal to tan inverse y by x, which is called the argument or amplitude of a complex number. And we have also discussed that value of theta for the principal argument, the value of theta must be between minus pi to pi, which is called the principal argument of the given complex numbers. So after that we have discussed some example of converting the complex number into polar format, and using that finding the modulus and the argument of that complex number. And in the last we have discussed the how to find the square root of a given complex number. For that we have derived the formula of when y is greater than 0, then square root is given by plus or minus in root mod z plus x divided by 2 plus I in root mod z minus x divided by 2, and if y is negative then the sign of middle term will be minus. So in this way we can find the square root of a given complex number. And in the end we have discussed the D Movers Theorem, which is most important for the complex number, which is cos theta plus I sin theta raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta. And in the end we have discussed some examples of simplifying the expression using the D Movers Theorem, and example of finding nth root of a given complex number using D Movers Theorem. In the last we have find the fourth root of the complex number minus I using the D Movers Theorem. So this is all for the diploma students in complex numbers. The complex number is a very big chapter, but for the diploma students this is all for the syllabus of, as for the diploma concern, the all topics we have covered from the complex numbers chapters. Okay, so this is all for the complex number for the diploma students, and this is all for these sessions. Thank you very much.